My journey to diagnosis wasn't easy, and it tends not to be for most of us living with MS. أول أعراض إجتني هي التنميل. جهة اليسار كلها نملت من راسي لإجري. No tenía equilibrio, me costaba caminar, me tropezaba. It was a jarring experience to feel like I was losing control of my body. My nerves felt like they were being unplugged from this reality. I remember the doctor in the emergency section sort of just staring at me. Dan saya juga bingung karena diagnosis-diagnosis dari semua dokter yang pernah saya kunjungi sepertinya tidak pernah benar-benar pas dengan semua yang saya alami dan saya rasakan. The following 6 months was filled with me desperately looking for more answers as to what happened and why. More blood work, MRIs, and exams. I also spent most of my time trying to deal with the hospital bill that came out to more than $500,000. No, recuerdo que fue una época de mucha incertidumbre porque, bueno, no tenía un diagnóstico, no sabía lo que tenía. I guess the challenges I faced with diagnosis was seemingly the unawareness of general practitioners. I was misdiagnosed a number of times before I ultimately received my diagnosis. كنت بالمشفى لما قالوا لي إنه معي التصلب اللويحي. بتذكر ما كنت عم أقدر حس شي لأنه ما كنت مستوعبة شو عم يقولوا لأنه ما سمعت بهالمرض قبل هيك. Obviamente fue un impacto, pero bueno, también generó un alivio de saber qué es lo que tenía, cómo tratarlo, cómo encararlo. Setelah bertahun-tahun mendapatkan pengobatan yang salah karena misdiagnosis, akhirnya saya bisa mendapatkan pengobatan yang tepat untuk penyakit saya. When you're diagnosed, the world keeps spinning, but you feel like time has stopped. It was just a time of huge growth, adaptation, and mourning. Mourning who I was and what I'd lost, and sort of trying to become a new version of yourself and finding that you can live a good life.